Mr. President, thank you for making time. Thank you. President Biden has described the world as split between autocrats and Democrats, and he's called you an autocrat. How do you describe your relationship with President Biden? Tabii şu an itibariyle Well, as of now, Sayın Başkan buradaki otokratlıkla Mr. neyi President's ifade definition ettiğini onu bilemem. of an autocrat remains unknown to me. I don't know what he meant. Tamamıyla But siyasi bir geçmiştir. My past is of a Ve political bu siyasi past, geçmişim and yaklaşık in my 40 yıllık political past, which buluyor. dates back to ve 4 40 yıllık decades, bu geçmişim itibariyle demokrasiyi and hazmederek I've yaşayan always ve bu demokratik internalized sürecimi de democracy, özellikle and halkına hizmette I have geçirmiş olan dedicated bir liderim. these 4 decades to Böyle bir servicing my people. sürecim var. That's what kind of a leader Ve I buralara am, da böyle geldim. and this is how I Bundan dolayı da came halkımın hiç to be şikayeti what I am olmadığı today. için de And because of 20 the fact that yıldır my people never sürekli complained olarak girdiğim her seçimi of me, I've kazanmış olan always bir liderim. Ve bu da tabii bir accomplished şeyleri and triumphed ifade at the ediyor. end of every election that I partook 94'te in the last İstanbul 20 gibi bir years. şehrin In belediye başkanlığını 1994, I became the kazandım. mayor of metropolitan Ardından başbakanlığı city of Istanbul, kazandım. Daha sonra ise and then I became the Cumhurbaşkanlığı prime minister, and then seçimlerini kazandım. I Ve şimdi de became the Cumhurbaşkanı president, olarak and I still ülkeme am the president ediyorum. of my country, servicing my Süreç people. bu. Tabii This is the otokratlıkta process, neyi ifade and I ediyor really Sayın don't Başkan, know onu ben what Mr. bilemem. President meant by saying autocrat. He said you're going to have to pay a price for some of your actions. He said this when he was a candidate, and he talked about human rights abuses. Has he ever talked directly to you about what he meant? Tam aksine bunlarla ilgili Well, on the olarak contrary, benimle hiç bu konuları he never görüşmediği mentioned gibi de any of these bir araya issues to me. geldiğimizde bana olan and saygısını çok iyi biliyorum. I know whenever we got Başkan together, he's yardımcısı olduğu very respectful towards dönemlerden me. And bile ever since the bana days olan when he yaklaşımı was the saygındır. vice president, he was always Ama very şu anda böyle respectful bir to. That's how he ifadeyi approached nasıl me. kullanıyor bunu anlamak And it mümkün is değil. very difficult for me to understand son why he's using such a definition Kendisiyle when he's Brüksel'de talking about me. And the görüştüğümüzde last time we got together was in Karzai Brussels in havalimanını June. We terk just etmeye discussed the hazırlandıklarında situation vis-a-vis the Karzai havalimanının airport in Afghanistan when they bize were bırakma preparing to teklifini withdraw from the yapacak airport. kadar da He bize olan güvenini proposed ortaya us koydu. to possibly Nasıl run the oluyor da airport, and this Karzai is a great havalimanının demonstration yönetimini of his bize confidence in bırakmayı us. So I would like to teklif ask edecek you, kadar he trusts farklı us düşünen enough bir insan to propose daha us to sonra run böyle bir the Karzai yaklaşımı airport. ortaya This koyar. is his thoughts Bunu and anlamakta impressions on us, ben doğrusu and it zorlandım. is still very difficult for me to Gönlüm arzu understand ederdi why ki he Sayın would Biden deviate from that bunları now, benimle and he would birebir call me an konuşsun, autocrat. başa baş I konuşsun. wished to have seen Mr. President would talk to me about these issues directly and tete-a-tete. But you're not meeting him during this visit. Hayır, şu anda kendileri zaten Well, bu şeyde right malum now, şartlar, Covid Under these vesaire circumstances, sebebiyle well, due to the pandemic, pek liderlerle zannediyorum as far as I'm görüşemedi, concerned, görüşemiyor. he's not having Ve biz bilateral de meetings with the kendilerine bu leaders, davetimizi yaptık. and we have Bu davete invited de him olumlu bir cevap for alamadık. a prospective bilateral, but he didn't respond positively. I want to ask you about Afghanistan. The CIA already says that it is seeing members of al-Qaeda potentially move back into Afghanistan. Do you think the U.S. departure from Afghanistan makes the region less safe? Tabii şu anda yani 20 yıldır Of course, Amerika'nın burada kalışıyla with bölge güvenli bir the hale geldi American ki footprint dating back to 2 decades, Tam the aksine region was not any bölge her safer. geçen gün On the contrary, manada every kan day kaybetti. the region Ve lost more bizler blood. burada 1000'e yakın And elemanımızla we used to have 1,000 havalimanının troops in korunması Afghanistan, konusunda görev and icra ettik. we executed our Ve duties in order to bizlere protect the En airport sonunda in Afghanistan. havalimanının korunması teklifi And geldiğinde finally, when we were asked to kendisiyle possibly run Brüksel'de the airport, Sayın Biden'la bunları we konuştuk. got together in Brussels with Ve President bizim Biden where we discussed these Böyle issues. bir görevi üstlenebileceğimizi And kendilerine we söylediğimde told him that we could possibly Dört- assume üç such a şey de isteriz responsibility.
but Bunun on the birisi condition of three lojistik requests. One of them is a logistical Ve bu support, lojistik destekten tabii bizim and of talebimiz course, nedir? what İdari ve would logistical malidir. support Bir stand diğer for? tabii It's adımda including özellikle financial şu anda and ellerinde orada bulunan equipment silah, mühimmat vesaire support. bunların The ammunitions, Türkiye'ye the devrilir. vehicles, and the weapons Ama öyle hiçbir şeyler there oldu ki would have been tam transferred to aksine us. But such things have Karzai'deki tüm unfolded silah, that the mühimmatlar, exact bunun opposite dışındakiler happened. The hepsi artillery, Taliban'a the ammunition, zaten the weapons, verildi. and the vehicles Şu anda at the Taliban Karzai orada airport Amerika'nın were all silahlarıyla transferred beraber over to hareket Taliban. ediyor. And Taliban is gerçekleri currently de using tabii all those weapons and görmek all those vehicles, and gerekir we have diye to düşünüyorum. see all Fakat these facts for what biz they are. bazı şeylere de alıştık. But we Yani are aynı şekilde actually accustomed to Türkiye'de certain de things maalesef because terör similarly, örgütleri the terrorist Amerika'dan organizations çok in ciddi and around Turkey silah mühimmat desteği are alıyor. receiving logistical support Yani from the bu United States at a Geçmiş very hükümette de severe aynı şekilde extent. oldu. And What are you it was talking the about? case with Şekilde the oldu. previous government, with the previous Öncelikle bu terör administration, and it's örgütlerine exactly the same bu right tür now. silah desteklerinin The terrorist verilmemesi organizations receiving gerekir. this kind of a Bu support should be PKK, stopped once and for all. YPG, PKK, PYD, bu YPD, terör PYG. örgütleri These are çok the çok terrorist ciddi organizations silah, which destek, have mühimmat received aldı. significant artillery and weapons support. They were U.S. allies in the fight against ISIS. Have you seen any evidence that weapons provided to them went back into Turkey? Is there any threat to you from any of these groups because of U.S. support? Bunu Sayın Trump döneminde de ben zaten Sayın Trump'ın I've kendisine de raised this issue ifade personally etmiştim. with President Şu anda Trump da yine aynı when he was in şekilde the office. tırlarca And silah, currently, mühimmat vesaire trucks bölgeye full of geliyor. artillery, bunların ammunition, hepsini and biz weapons are kendilerine de coming to the region. İstihbarat örgütümüz And vasıtasıyla da we had ifade ettik, provided ifade this ediyoruz. information to the Bundan sonraki administrations süreçte de through aynı our şekilde intelligence tabii agency. Bunu Did you present it to ifade President edeceğiz. Biden? Bunların hepsini biz muhataplarımıza All of sunduk. this Şu anda benim was submitted istihbarat başkanım to aynı our şekilde interlocutors, and bunları the current sundu, Turkish sunuyor. intelligence Ve bundan chief sonra is da talking to bunları his sunmaktan counterpart on a continuous çekinmeyiz. basis, and we will Çünkü never shy bazı away from gerçekler sharing var. this information with our Yani bugün interlocutors, Amerika because there are certain NATO facts that we have to ülkesidir. admit to. Biz The aynı United States şekilde is a NATO NATO ülkesiyiz. member. NATO'da Similarly, dayanışma Turkey is a içerisinde NATO member, olmamız and we gerekirken are in a position burada to be kalkıp da obliged to terör forge a örgütleri solidarity under the roof buralardan bu tür of NATO. destekleri alırsa But biz so buna long as tabii the ki terrorist üzülürüz organizations ve bunu da receive such söylemek logistical durumundayız. support, that would upset us, and we would be vocal about this. I want to come back to Afghanistan, but let me finish here because you took us to Syria. There are still 900 troops in Syria, and you had that moment with President Trump where he moved U.S. troops out of the way and Turkey went into northern Syria. This was hugely controversial in the United States because it looked to many people like President Trump sold out America's Kurdish allies. Did he promise you that he would pull all U.S. troops out of Syria? And have you asked President Biden to do that? Tabii şu anda Suriye'deki durum biraz farklı. The situation in Syria Yani is Suriye'nin of a different nature. tabii şu anda bölge bölge bir defa terk edilmişlikleri var. Region by region, certain Fırat'ın places had been doğusu entirely var, evacuated batısı or var. abandoned. There is the Tabii western burada side and the eastern side şu of the anda Euphrates Rusya var, River. We have Russia rejim there. var, We have the regime İran var ve biz varız. forces, Iran, and Bütün us. mesele buradaki dayanışmanın nasıl The yürütüleceğidir. outstanding issue is Biz to bu find a dayanışmanın sustainable way çok to samimi bir continue şekilde with this yürütülmesinden solidarity. yanayız. We are Ve şu always anda defending the idea Suriye'de to continue with this özellikle solidarity in a positive Rusya way. rejim Did ve you Türkiye tell olarak President Trump that if U.S. troops didn't get out of the way, that Turkish troops would fire on them? And have you asked President Biden to pull out American troops? böyle bir şey zaten olmadı. Böyle bir Such şey yok. thing never happened. Yani bu tür ifadeler kullanılıyorsa bu ifadeler We bir defa gayri samimidir are not ve using yalandır. such definitions because they Türkiye'nin would be insincere, böyle and kullandığı bir ifadede these would be just Sayın Trump allegations and olmamıştır. lies. Turkey has Sayın never used Biden'la such da remarks son talking to yaptığımız Brüksel President Trump, görüşmesinde de bu and tür we never talked ifadeler about these issues with kullanılmamıştır. President Biden back in Brussels. Turkey is helping the Taliban to run the airport right now, providing technical support. It's one of their few lifelines to the rest of the world.
What do you think of this new Taliban government? Şu anda henüz bizim tabii Taliban'la Currently, anlaşmaya vardığımız herhangi bir konu yok. there's not an issue upon Şu which anda we have reached an agreement, a consensus Taliban daha with çok Katar'la Taliban. müşterek Taliban hareket is ediyor. currently moving jointly Biz with ise Qatar, askerimizi çektik. and we have withdrawn our Sivil troops, vatandaşlarımızı and our oradan civilians were çektik. evicted, Dolayısıyla evacuated, olmadığımız bir yer excuse me. hakkında So herhangi bir şey söylemenin bir anlamı var mı? it's meaningless to Şu anda talk about havalimanında these things yokuz. where we are not present because we're not currently Taliban'la at da the şu anda airport, herhangi bir işbirliğimiz and we yok. don't have a cooperation Ama outstanding bir with şeyi Taliban çok right açık now. net söylemem lazım. But I need to be very Bizim frank and very clear in my Afganistan following halkına remarks. karşı We have tarihten gelen bir historic birlikteliğimiz var. Biz her zaman relations with the Afghani kimsenin people, Afganistan'a vermediği and desteği we've biz verdik. always been very supportive of Altyapıda, Afghan üst in an yapıda unprecedented fashion, Afganistan'da unlike any birçok other. yatırımların And in terms of içerisinde infrastructure, in olduk. terms of superstructure, we were sonraki involved süreçte de in major bunu yaparız. investments, Ama which we dediğim will gibi continue bu for the yapılan future. yanlışlıklar sebebiyle de But because of the mistakes askerimizi made çektik. in the Sivil field, we had to vatandaşlarımızı withdraw çektik. our Ve troops şu and anda evacuate Afganistan'da our biz civilians. yokuz. And right now, we are not present in Afghanistan. You won't help to run the airports? Dediğim gibi bu anlaşmalara bağlı. It will entirely Sözleşmeye depend bağlı. on Burada possible eğer agreements. gerçekten karşılıklı Because anlaşmalarla here, if we can burada olumlu reach bir adım atılacak a olursa reciprocal ki understanding, şu anda if we can Afganistan'daki hükümet expect for some kapsayıcı certain değil, concrete steps and kucaklayıcı positive değil. steps to be taken forward, Kucaklayıcı we can do olmayan, something. Right kapsayıcı now, the olmayan government bir in hükümetle böyle Afghanistan bir adımı is not atmak da inclusive, is not bizim için embracing bir all defa different mümkün değil. Ama bu fractions. kapsayıcı olur, So long as that kucaklayıcı will be the olursa question, we won't be bizler de present in Türkiye olarak Afghanistan. But if the orada yer government shall alırız. be more inclusive, we can be there, present as Turkey. So you said back in August, for sure, the Taliban's views won't be the same as they were 20 years ago. But the Taliban is only letting boys go back to school, not girls. They've told women not to show up for work in government positions. It doesn't look like the Taliban has evolved. Can you do business with a government like this? Şimdi hanımefendi özellikle Türkiye'nin kadına bakışı Madam, bu konuda bellidir. Turkey's approach to women's issues is quite Bizde well known. kadın hayatın her Women yerinde vardır. are present in every aspect of life, Eğitimde vardır, in education, sağlıkta vardır, in health, adalette vardır, in justice, yargıda vardır, in judiciary. hayatın her yerinde vardır. Women are present Bizim in kendi every ülkemizde aspect of bu life. böyle olduğuna So long göre as this is the situation in our Afganistan'da biz country, niçin farklı bir why şey would we düşünelim? have a different stance in Orada da Afghanistan? aynı şekilde Our kadının views would apply to hayatın Afghanistan her as yerinde well. olmasını We would biz arzu ederiz. expect all women Ve to be kadın involved in every buralarda aspect aktif of life in rol Afghanistan in a very alır hale active geldiği way. anda And whenever women become more onlara involved, more eğitim, active in sağlık, every aspect of adalet, life, emniyet, we can her support them noktada biz Afganistan'a da bu desteği if veririz. they would Bunların need us in eğitimlerine de healthcare, in ayrıca security, ülkemizde and in fırsat other sağlarız. walks of life. And if they need, we could support them in terms of education in our country. So it sounds like you don't want to do business with the Taliban at this point. Bu saydığım konularla ilgili olarak About eğer the bunlar issues kabul that I've edilirse just listed, if they yaparız. shall Ama be kabul agreed on, edilmezse if they will be yapamayız. accepted and recognized, we can do business. But if not, we won't do business with them. You have Afghan refugees now fleeing the country, some of them headed towards your country of Turkey. You said last month Turkey has no duty, responsibility, or obligation to be a refugee warehouse. Whose obligation is it? Is it America's obligation to take in these refugees? Şu anda ABD zaten Right now, bu tür zorunlulukları yerine the getirmedi ki United States Bizim şu anda failed to meet kayıt dışı, its obligations. kayıt içi olmak üzere ülkemde benim Both 300 registered bini and aşkın non-registered, Afganlı we have mülteci more var. than 300,000 Afghan refugees. Ve bundan sonra da And biz ülkemize hala Afganlı mülteci almaya özellikle we gücümüz will yetmez.
no longer be able to afford to welcome Ama any more Amerika, Afghan refugees Afganlı in Turkey. mültecileri However, buraya alacaksa the bu da ayrı United bir konu. States, if the United States is Ben willing to Amerika'nın accept mülteci politikalarını the Afghan refugees here, özellikle paylaşamam. that's something Ama Amerika'da they would benim know. mülteci politikalarımı herhalde paylaşamaz. I think they will Böyle bir durum understand var. my refugee politics, and nobody would actually get intertwined. What does that mean? Are you closing your borders to all refugees? Şu anda 300 bin kişi alan biziz. Currently, we are the ones housing 300,000 Afghan refugees. Ama bizim tabii kapımızda But özellikle açık söylüyorum. I'm very geçen clear in anı my remarks değildir. that our doors are not going to be the kind of doors that everybody can freely walk in and out of. Does the US need to do more? ABD'nin tabii ki çok şeyler yapması Of course, the gerekir. United States Çok da should yatırım do a yapması lot and should gerekir. invest a lot Çünkü 20 yıldır because Amerika orada the United States has Niçin been var? there for the last 20 years, but why? neden var? Why? Önce bu soruların First, cevabını these questions should be answered kendi kendisine vermesi by gerekir. the United States. Amerika bir Türkiye değil. The United States is not Turkey. Çok güçlü bir ülke. It's a very powerful Bu country. güçlü ülke And this gücünden powerful country aldığı o sosyolojik is değerlendirmeyi feeding on yapması this gerekir. power and should Acaba have bunlar been niye capable yapılmadı? of assessing the issues Özellikle bu sociologically tür in Afghanistan. silah But why yapılandırması fail to do vesaire that? bunlar niçin The yapıldı? armament Bunların in üzerinde Afghanistan, for durulması example, gerekir. why was Ve it orada made in bunca the way it was bodyguardlar made? görevlendirilirken Why so many bu bodyguardlara ödenen bodyguards were ücretler actually mobilized in rakamlar değil. Afghanistan? Why were they getting paid the amounts that they were getting paid? Because we're not talking Yani about bunların peanuts hepsinin here. And tüm all of Amerikalılar these tarafından issues sorgulanması should be gerekir. questioned by all of the Americans. Ve Afganistan'a niye girdik? And why Şu anda niye did you çıkıyoruz? enter the United States? Bunun Why did you withdraw? herhalde Why did you Amerika enter tarafından Afghanistan? Why did you sorgulanması withdraw gerekir diye from Afghanistan? And these are the questions that should be posed by the Americans. Did you pose these questions to President Biden back in June when you met face to face? Did you warn him that you saw potential problems? Bizim tabii konuştuğumuz şeyler daha çok The dediğim issues we gibi discussed işte were mainly Brüksel'deki havalimanı revolving konusu around olmuştur. the airport, Havalimanı konusuyla ilgili the gerekli possible soruları operation of the kendilerine airport. We yönelttim. posed the relevant Eğer bizim questions orada about the airport olmamızı to President istiyorsanız, Biden. I said, if you özellikle want us to be present lojistik at the airport, desteklerin we need verilmesi lazım. logistical support from you. İdari, mali And noktada gerekli administrative desteklerin financial verilmesi support lazım. would be Biz de most welcome. bir NATO ortağı And olarak as a sizinle NATO burada partner, as an ally, müşterek hareket we edelim. would jointly work with you in the field. That's what we said. I want to ask you about that relationship. You're part of NATO, as is the United States. The Russian government says that Turkey plans to continue buying their missile defense systems, the S-400s. The U.S. says that's a threat to this country, to the entire Western alliance. Why do you continue to go through with this? Did President Biden ask you to stop? Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini I söyledim. explained everything to President Her şeyden Biden. önce şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim. Through you, I would like to once again state the Bakın biz following. F-35 uçaklarını We were aldık ve 1 acquiring milyar 400 milyon F-35 dolar ödeme aircrafts, yaptık. and we've paid $1.4 billion. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar But ödeme yaptığımız The uçaklarımızı $1.4 billion Amerika bize teslim etmedi. of payments which were Patriotlar noktasında delivered in bunları return for istedik. the F-35s Maalesef bu konuda da yine aynı led şekilde us to such a bize situation Patriot that we vermedi. never got the F-35s. Sayın And we Trump'ın requested döneminde de to acquire bunları Patriots, görüşlerimizde, but we were never konuştuğumuzda given Patriots. Sayın Trump And when şunu we söyledi. were talking to President Yani Trump about these issues way back when, için he said the 1 following. milyar 400 milyon dolar ödeme yapan Türkiye'ye Well, Turkey has paid $1.4 billion for niçin 35s, and why are we not bunu giving dünya them basının önünde F-35s? söyledi. And he said this right in front of the Peki, entire world benim şu press. anda bu 5 tane uçağım niye verilmiyor? And why the 5 parayı ben aircrafts ödedim. are not still Ödediğim being para delivered? I paid my ortadayken- They're not dues. being delivered because you purchased the S-400s, and the United States has said
Ona that this karışamaz. would be a Ona risk. karışamaz. Well, Ona karışamaz. nobody can interfere with Siz that. bana Patriot vermeyeceksiniz. You're not going to give me Ve patriots. savunma noktasında And in terms benim of bir başka defense, ülkeden alacağım herhangi But bir can savunma you- sistemine I'm going to müdahale edemezsiniz. possibly acquire Bakın bu defense konuda systems from another country, and NATO nobody can Genel get Sekreteri involved in this. Stoltenberg Stoltenberg gayet güzel bir of the açıklama NATO yaptı. Secretary General Ve dedi came up ki, with the best biz statement, and he ortaklarımızın said, quote, kimden, nereden, we ne can't kadar do anything herhangi bir about sistem what our satın partners aldığına or where müdahale our edemeyiz. partners going Kim to bu? buy their defense systems, Stoltenberg. and they could NATO'nun never genel interfere with sekreteri. that, was what he Buyurun. said. This is Gerçek NATO ortada. Secretary General Stoltenberg. But after the United States government says to you that this is a security risk for the United States and for the entire Western alliance, can't you understand that America has a hard time trusting you after that? Kusura bakmasın. Ben de şunu Well, söyleyeceğim. sorry then. Şunu söyleyeceğim. This is what I'm going Türkiye'nin to say güvenlik in riskini return. kim paylaşacak? Who is going to share our Türkiye kendi security güvenlik risks? riskini kendisi temin edemezse How are we acaba going to birilerinin take the eline necessary avucuna mı measures bakacak? for security Sen risks? bana Patriot Are we going to vermeyeceksin. keep on Benim hangi expecting ülkeden deliveries of hangi weapons savunma from sistemini the aldığıma da countries that müdahale wouldn't give edeceksin. us those Böyle bir şey weapons olamaz. or But don't those you defense trust your own systems? Air Force? Nasıl? Sadece hava kuvvetleri bu işe It's yetmez. not about the Air Force. Savunma It's not just sistemleri Air farklıdır. Force. Defense systems Hava are kuvvetleri one thing. farklıdır. Air Force is another Çünkü thing. şu anda Because hava kuvvetleri Right noktasında now, da in terms of Air Force, belki yarın Amerika'nın F-16'ların Maybe devamını sürdüreceğine the elimde United benim bir States garanti var mı? won't maintain the F-16 Böyle bir program. garanti de I don't have olmayacağına such a göre guarantee that belki the o Americans zaman will biz continue çok with daha the farklı adımları F-16 da atmak provision. zorunda kalacağız. If that will be interrupted, then we will be forced to take other measures. So it sounds like you still intend to buy another round of these S-400s, of these Russian missile systems. Biz bundan sonraki dönemde de kimse In the bizim future, nobody savunma will be sistemleri able to noktasında interfere in hangi terms ülkeden of what ne kind kadar of defense ne systems we alacağımıza müdahale acquire, edemez. from which country, at what Bunun level. kararını verecek Nobody olan can interfere biziz. with that. We are the only Şu ones anda to make 84 such milyon decisions. nüfusu olan bir We ülke are a Türkiye country kendi So the with sanctions will 84 stay on. million noktasındaki inhabitants, bütün and kararlılığını we are ortaya very koyacaktır. Bu resolute in kararına terms da of kimse our müdahale defense systems and edemez. the necessary measures to be taken, and nobody can interfere with that. That sounds like a yes. Ne demek? Tabii ki evet. Of course, yes. When we started this conversation, you talked about your political career and support for you. President Biden is a constant critic of human rights abuses. You said in your private conversations with him that he didn't bring them up in June. Has he ever asked you to improve your treatment of journalists or anything specific? Hayır, olmadığı gibi No, he bizim de bu didn't. konuda zaten sorunumuz yok. And because we don't have any problems of that nature, Özgürlükler noktasında in terms of Türkiye freedoms, buralarla mukayese Turkey edilemeyecek kadar is çok daha özgürdür. incomparably free. Well, the Committee to Protect Journalists says that you rank second only to China when it comes to jailing journalists. Worse than Iran, worse than Saudi Arabia. Kusura bakmasınlar, bunların hiçbirini ben kabul Well, etmiyorum. sorry then, I won't Ve bu dediğiniz accept this. Derneklerin, And these cemiyetlerin associations, these belirlemelerinin, unions, bunların ortaya koyduğu tespitleri de statements and paylaşmıyorum. disclosures are Çünkü not shared Türkiye'nin by böyle me bir durumu because yok. Turkey doesn't have such a situation. Well, human rights lawyers say you have 100,000 Turkish citizens who've been investigating just for insulting you. Siz bunlara inanıyorsunuz. Do you believe these? International bunlara organizations, credible ones, are coming out with Hayır, these olabilir. statements. Ben o dediğiniz uluslararası Well, güven dediğiniz kurumlara ben I know güvenmiyorum. those credible international Benim hakkımda organizations açılmış böyle that davalar have falan no yok. credit for The me. United States government has said these things, or at least they say them to us. You said President Sizin- Biden never said this to you. Bakın sizi de aldatıyorlar. Well, you are Siz de being bunlara deceived actually, and you are led to Bunları believe. kaynağında araştırıyor musunuz? Are you looking at the source of these allegations? Are you researching these kaynağında araştırın. claims? Sorun Please do bakalım. if you're not. You Öyle think bir the şey Ask US these State questions. Department is not credible when it criticizes human rights abuses in Turkey? Düşünmüyorum tabii. Oh, I don't. Çünkü bunun
benim düşünebilmem Because için in order for me to kendi believe that it's a ülkemin Dışişleri credible Bakanlığı'nın claim or a tespitleri statement, benim için çok daha önemli. my country's organizations' actual findings are important. Çünkü artık her şey siyasi Because everything is political. Everything has become political. ve bu siyasi yaklaşımları And paylaşmamız this mümkün değil. political approach can never be shared or accepted by us. And, I'm told we are running out of time, but I do want to ask you, Turkey needs to improve its relations with the West and with the United States. When you came to Washington in 2017, you were on camera when you were watching those protesters get beaten, those American protesters. There were Secret Service officers who were injured as a result. Do you understand that in the eyes of the American public, that's completely unacceptable? Yani bu konuda tabii yani kusura bakmayın. Well, Özellikle sorry, but orada Amerikalı there, güvenlik değil, tam aksine not the Secret Service, oradaki Türkiye'de on the yaşayan contrary, Türk vatandaşlarımıza the Turkish FETÖ citizens terör living örgütü in tarafından Turkey yapılan were saldırılara attacked by ne the yazık ki Amerikan Fethullahist polisi terrorist destek verdi. organization members, and they were supported by Ve the ben bunu American Amerikalı police. yetkililere de And söyledim. I talked about Yani this lütfen to the bunları American görün authorities. I ve just wanted basın them to mensubu see olarak da things for what they are. orada And Türk as press vatandaşlarına yapılan members, saldırıyı please consider the özellikle attacks against the Turkish gündeminizde citizens. taşıyın. But I'm Please. talking about the video that was shown in households around this country when they turned on the evening news. They O saw you videoda stand kim there kimdir? while those protesters were being beaten. O Do you videoda- understand why that hurt Kusura Turkey? bakmayın ben orada durmuyordum. Ben bir I defa wasn't o standing there. esnada kesinlikle I wasn't standing there. Büyükelçilik binamdan oraları takip ettim. Böyle bir I şey was yok. just following the incidents, but I wasn't standing Burada there. dürüst olmak gerekir. We need to Doğru be konuşmak honest. Did you We approve need to of speak the Ben o truth. kalabalığın içerisinde And falan I değildim. was not inside that Nasıl? crowd. Was that appropriate? Orada tam aksine On the contrary, bizim vatandaşlarımıza our karşı citizens were attacked. Amerikan bir defa güvenlik ekiplerinin And hepsinin the American security vatandaşlarımıza forces yönelik saldırısı vardı. aggressively attacked the Turkish Ve bunu citizens. da ben Amerikalıları And yetkililere I told aktardım, this to söyledim. the American authorities. Do you think what happened that day is appropriate? Uygun olan bir şeydir demem mümkün mü? It's Çünkü benim impossible for me to vatandaşıma say it saldırılıyor. was because my Benim citizens were being vatandaşlarımın attacked, içinden bazıları and maalesef some of them burada were tutuklandı. detained, were Bunları arrested neyle izah here. edeceğiz? How are we going to explain this? Ben bunu Amerikalı More than yetkililerle a dozen, and the U.S. government won't sell paylaşmayacak mıyım? weapons to I'm some of your supposed- personal security because of what happened that day. yani ben size bir şey hatırlatayım. Let me remind you of Bazı something. şeylerde dürüst olmak We need gerekiyor to be honest about Maalesef dürüst davranılmıyor. many things. ve benim but korumalarıma karşı there's no takınılmış honesty olan here. bu tavrı The ben buradaki approach yönetimin against yanlış my adımları security olarak forces görüyorum. are Ve bundan misleading dolayı da steps ben bu of tür the korumalarımı administration here in the zaten United States. Amerika'ya da And these getirmedim. security forces are not being Çünkü brought to bu the United adil bir States anymore yaklaşım because this is değildir. not a fair approach. Yani gücü burada kalkıp da elinde bulunduran The holders adaletsiz of the bir power, tavır ortaya koyarsa if they demonstrate bizim an yaklaşımımız da unjust and farklı olur. unfair approach, of course our approach will be different in nature. Lastly, the American public has decided it doesn't have the political will to be involved militarily in the Middle East anymore. What does that mean for you in your country? Bu Amerika'nın kendi takdiridir. Well, this is the approach of the Americans, of the Bunu American biz people, belirleyemeyiz. and there's nothing we can do about it. We're not going to just Biz determine Orta Doğu'da ne what will be yapacağımızın done, kararını and biz veririz. we can decide what we are going to do in the Middle East. Amerika'da Orta and Doğu'da ne yapacağının the United kararını States kendisi will, verecektir. in her lonesome, decide what they are going to do in Ben sadece bir the şey Middle söylüyorum. East. But I'm just stating one fact. Amerika The United NATO States ülkesidir. is a NATO member, Türkiye NATO and ülkesidir. Turkey is as well. Amerika terör örgütleriyle beraber And mi hareket edecek? The United States will Yoksa it be NATO'da beraber moving forward olduğu with the terrorist dostuyla organizations beraber mi hareket or edecek? moving forward with the friend and ally under the NATO roof? Ben ikincisini tercih ediyorum. I would prefer the second one actually. What does that mean? Bakın ne diyorum? NATO'da Let me birlikte repeat. olduğumuz We are Amerika allies
under the roof of NATO Türkiye ile beraber mi with the hareket United edecek? States, and it has to decide Yoksa whether it's going to move bölgedeki forward with Turkey PKK, or PYD, move forward with YPG gibi PKK, terör örgütleriyle PYD, and beraber mi hareket YPG, and edecek? other Bunun terrorist kararını organizations vermesi lazım. as such. This is the main decision to be made. Has the Biden administration told you that has any intention of changing its policy towards its Kurdish allies in Syria and in Iraq? Bu konulara filan girme fırsatımız olmadı. We didn't have Çünkü the opportunity to talk üzerinde about these durduğumuz issues konu because ağırlıklı olarak we mainly focused on Afganistan'dı. the Afghani question. Ama her zaman But ben Amerika'daki lider dostlarıma when I was PKK, speaking to my YPG, PYD leader friends bu in the terör United States, örgütlerine karşı I told them bunu about Trump the döneminde de terrorist yaşadık. organizations such as Dedik ki, PKK, PYD, and bunların YPG, Türkiye'ye including the Trump taşıdıkları administration. binlerce And tır, silahı, The mühimmatı ne thousands of yapacaksınız? weapons and artillery and the ammunition, what are you going to Olumlu do cevap about this? And I never got a positive response about that issue. So to be clear, do you want U.S. troops, the 900 that are left in Syria, to stay or to go? Tabii ki benim burada tasarrufum olursa Of course, if I have Suriye'den a choice, çıkmalarıdır. I would Irak'tan want them to get out of çıkmalarıdır. Syria and Iraq, Afganistan'dan çıktıkları gibi çıkmaları. just like the way they have withdrawn from Afghanistan. Çünkü eğer dünyada Because biz barışa hizmet if we are etmeyi going istiyorsak, to service barış peace, için o around the bölgelerde world, kalmanın hiçbir anlamı yok. it's Bırakalım o it's no longer bölge meaningful to remain in halkı, those parts o of the world. bölgedeki yönetim We can just kararını leave those kendisi versin. people, leave those administrations to make up their own minds, And leave it to Turkey to intercede into Syria? Can you guarantee that would happen without human rights abuses? Bir defa şunu çok açık net söyleyeyim. Let me be very clear Biz and istenmediğimiz yerde frank. durmayız. We will never remain where we are not wanted. İstenmediğimiz yerde bulunmayız. We will never be present where we are not welcome. Bakın biz şu anda Suriye'de In Syria, 100.000 biriket ev inşa ediyoruz. we are currently building 100,000 units of brick homes. Evlerinden, barklarından tamamıyla kovulmuş olan People aileler için biz And bunları inşa families were ediyoruz. displaced and they were kicked out of their motherlands, and we are building these units for them there. Acaba diğer ülkeler ne And I yapıyor? wonder Bu what the önemli. other countries are doing, and it's very important to see it. And is that what you're going to talk to Vladimir Putin about? Biz bunları zaten Putin'le konuşuyoruz. We are talking about these facts with Putin. I'm being told we have to wrap the interview, but thank you for your time, Mr. President. Ben de çok teşekkür And ediyorum. I would like to thank you. Temenni ederim ki I hope Amerika, that the Rusya, United States, İran, Russia, Türkiye, Iran, Turkey, Suriye'de de, Irak'ta da both in Syria bu and bölge Iraq, insanlarının huzuru için we bir can çalışma work içerisinde together olsunlar. collectively for the peace of the people in those parts of the world. Inshallah. İnşallah.